Ну шо, пойдем смотреть обновление 3.3. Хоть и поздно, но надо. О, звездное небо, очисти мысли от хаоса. Будет позже. И третий. Пойдем сначала плюшечки заберем. Так, кстати, плюшечки заберем я еще. За отметки награды не забрал. Как-то так. Так, компенсация за проблемы, за техническое обслуживание. Получить все. Так приятно. Так, давай здесь соберем. Так, совместный игровой режим. Ух ты, обновление игрового режима. Ну-ка, что тут? Открыть совместный режим. Нажмите для участия событий, переход на страницу событий. А что, оно еще идет? Так, новый пропуск. Нам не надо никакой части безымянных. Так, что по ивентам? Так, надо лочу будет забрать. Так, пропуска бесплатный. Так, новое освоение. Так, легенда о космическом бейсболисте. Повелитель демонов. О. Шли у нас повторы. Так, расходящийся вселенной тысячелетний герой. Так, это персы у нас Гиоцина. Герта давно не было. Так, Миша, Сервал, Наташа. Да, что-то не густо. Что-то не густо. Так, что делать-то будем? Так, баннер Герты, свете фиксации. Ой, 9 почти. Еще один. Получить и можно будет крутить. Кстати, а сколько у меня там? Я думал, убрали этих-то. Так, как у нас там круточек-то? 394. Круто, 400 круток. Так. Конечно, думал, обновление будет поширше. Ну ладно. Пойдем посмотрим. Бейсболист, вселенная. Че, потестим персов, да? Или сюжетку немножко пробежим. Ну, что там у нас? Так, погоди, Кавка. О, звездное небо, очисти мысли от хаоса. Отправляйтесь в вихрь сотворения и вспомните прошлое. Какое прошлое? С самого прибытия на Амфореус все встречи и расставания оставляют после себя легкое чувство грусти. Даже неунывающая Эстель оказывается затянута в воспоминания вихря сотворения. Ну, пойдем посмотрим. Following the advice of the Chrysos heirs, I embarked on the trial of time, only to learn that I had been dead since the moment I stepped onto Amphorius. To reclaim the future that had been stolen from me, we pushed onward in pursuit of the Death Titan, Thanatos. Meanwhile, Anaxa, one of the 7 sages of the Grove of Epiphany, broke free from the surveillance of the Golden Threads and actively sought refuge from the Council of Elders. After winning the Council's trust, he ascended Dawncloud with Circes, the Reason Titan, who resided within him, and sought an audience with Kefali, the World-Bearing Titan. To obtain information about the entrance to the Netherrealm, Castris had no choice but to support the Council of Elders in proposing a pause in the Flame Chase journey. With the aid of the demigod Cipher, she set out for the ancient city of the dead dragon, Styxia. Castris successfully recreated the dead dragon Pollux via alchemy and used its power to return to the Netherrealm,
where she faced Thanatos, the Death Titan. She returned both the Titan's core flame and the stolen future, restoring the cycle of life and death in Amphorius. Anaxa's soul met Castris in the Netherrealm, where he proved his hypothesis regarding creation. At the Citizens' Assembly, he cast a pivotal vote and used the charge of blasphemy to thwart the Council of Elders' schemes for power, allowing the flame chase journey to continue. After returning Circe's core flame, Anaxa's physical body completely disappeared. With this, the flame chase journey neared its conclusion, and all eyes turned skyward. Краткий пересказ сюжета завершен. Перейти к месту назначения, начать миссию. Переозвучили первопроходца. Ну, в принципе, неплохо. Прошлое, конечно. Oh, is that a stain? I like this coat. Прошлый, конечно, был тоже неплохой. Да, ее полностью, наверное, переозвучили теперь. Я упала. А чё? Иди туда, блин. Кого я там урал, Прохерон? Зачем проходил, я не знаю. Вот так и будем играть, ладно. Идем воровать. Кто это пишет, господи? Ну кто это пишет?
На время забудьте о прошлом, оно приносит лишь боль. Но не стоит горевать. Ну в принципе, да. Оно приносит лишь боль, да. Двигаться вперед, ладно. Ладно. Oh, Styxia's moonlight is so beautiful. And the River of Souls is so quiet. It's like everything that happened was just a dream. I wonder if Cass is doing okay on the other side. If I write a letter and put it in a drift bottle, will she be able to read it? No, this shouldn't be so depressing. Now's not the time to feel down. We've got to pull ourselves together. By the way, it was Miss Cipher who asked us to come here. But where has she gone? Huh? I don't know. This aura feels so familiar. Let's go check it out together. Be very careful. I have a bad feeling about this. Да здравствует беготня с загадками. Боевка, которая не переозвучена, но сейчас посмотрим. Так, что-то... Бабочка, так, иссохший ветер. Hey, what's that on the ground? Should we pick it up? Careful, careful. It's a piece of black cloth. Now, where have I seen this before? What? How could they be here? Mimi! Look out! Wait! We both know what this thing can do! Let's try our best to deal with them for now, and we'll slip into the past with time's power as soon as we can. The River of Souls is full of fish, big and delicious. Цифер, что ли? What? The flame chase journey stops. Meow, meow. Ну точно. Meow? We already knew about the mad part, but are we still in danger? Точно. Sorry, I couldn't pass on the chance to give you two a good scare. Don't run! I'm the real Cipher. The real one. Come on, don't be upset. I'm just giving you a kind reminder that Emphorius isn't safe at all. The whole place is full of dangers, including that swordmaster. Make sure you stay on your toes, no matter where you are.
worry, I'm just making it up to you. You'd do the same in my shoes. So, was that a Flame Reaver disguise? Or a magic trick? It looked so real. Is that the power of the trickery demigod? Disguise? No. It's not as simple as that. Let me think about how to explain this. For example, what did you think when you realized that piece of cloth came from the Flame Reaver's cloak? We thought that maybe the Flame Reaver was around here somewhere? That's right. And then you heard some footsteps. What did you think when that happened? Well, we thought it must be the Flame Reaver coming this way. Yep, exactly. I just used some hints and, mental suggestions to help you believe in a lie. Lies are what Zagreus is best at. If everyone believes in a lie, then it becomes reality. A power to make lies into reality? That's got all my hair standing up. You think I might be lying? No need. The seamstress trusts you for a reason. Someone as honest as you couldn't trick me even if you wanted to. So, there's no harm in telling you. Besides, we still need to team up to go treasure hunting, right? Let's wrap up here. It's time to get going. Oh, was that your teleslate? Что это у нас там? Ну, и он. Aren't you a popular one? But I got to you first, so help me with the treasures, and then I'll send you two to the grove. Live handsomely! You mean spend all this money? That's so not why I hunt for treasures. Don't forget, I'm a demigod too. And there's a line reserved for me in that stupid prophecy as well. You shall walk with greed and die over petty change. But I don't believe in that. As long as I keep collecting treasures, then I won't need to care about petty change. And as long as I don't hurt other people when I get what I want, I won't be walking with greed. Right? Isn't that simple? So, as long as I keep going down this path, all those predestined prophecies and fates will never catch up to me. That was a long speech. I'm getting thirsty at this rate. The treasures of Styxia aren't gonna float up on their own. Come on, Grey Mystery. Show me what the authority of time can do. So, this is the car of the Astral Express you've spoken of. My repository of memories has been enriched with another fascinating piece of information. Thank you for leading me here, Lord Donham. Даньхэн опять не мой. Первопроходцы переписали, а Даньхэна не нашли замену. Ну ладно. Archimans hold wisdom and knowledge in high esteem. If the citizens knew of your origins, I'm sure more would be intrigued by the trailblaze. Sadly, discussions about the world beyond the sky remain taboo. It's been quite some time since you first arrived in Akima. Presumably, you've been looking for a way to leave ever since.
Don't be too hard on yourself, my lord. This puzzle has stumped Amphorius' scholars for centuries. It isn't something you can solve overnight, even someone as gifted as yourself. Exactly. Of the 12 titans of Amphorius, Aquila is known for being the most capricious. The weather itself reflects their mood. Tranquil sunshine, mournful rain. Aquila's breath is a brisk wind, and their cries resound as thunder in a storm. The sky above affects every citizen. It's clear that Lady Aglaya's decision to confront Aquila at the end of the Flame Chase journey was a carefully considered strategy. Antikytherans have no home to return to, so I understand your concern for your old friends and homeland. I used anti-Kytheran technology, or scanning, as you might call it, to assess this car. Assuming my judgment is correct, I might be able to conduct a thorough overhaul of its power systems. Of course, that's only if you, my lord, permit me to interact with it. You honor me with your trust. I will be very careful. Not exactly. But we Antikytherans are inherently sensitive to machinery. Carefully endowed our kind with a unique advantage for analyzing and learning. If you give me some time, I might be able to fully restore this damaged car to its former glory. Then you and your esteemed companion could set off on your return journey sooner. Hypothetically, Lord Donham, if I could open up a path out of Amphorius that circumvents Aquila's divine punishment, would you consider ceasing your support for the Flame Chase journey? It's best if you don't delve too deeply into that question, my lord. All you need to know is, I can make it happen. The crucial point is, if you and your companion are unwilling to halt your support for the Chrysos heirs, it could offend certain interests. Your prudence impresses me, just as expected. Да, не попал. Please don't misunderstand, Lord Donham. As the Theoros, I have no allegiance to their plans, nor am I obliged to obstruct them. I am neutral. Как удобно.
Out of respect for you, I hope to offer a peaceful solution to ensure the safety of you and your companion. I will not. As I said, I remain neutral. Are you asking this because you plan to refuse my offer and continue supporting the Chrysos heirs? So I see. This is what you call trailblazing. Ох уж это скакание с одного на другое. Айнон. Опять похититель пламени. Ой-ой-ой. You have such overwhelming powers. Why? Answer me. Why do you stand in her way? Why do you want to take the core flames? Oh no! He can't hold on anymore! Drag him back here, friend! Are you okay? I'm okay. I can handle that kind of hit now. But a few months ago, that would have knocked me out. Well, that's why I made sure you were well fed and rested on the road. Thanks for the help. To face Aquila and other potential threats, I must sharpen myself with the most aggressive methods. Even so, it's impressive you thought of this training method. Battling the phantoms of the past in the river of time? It's just like the hyperbolic time sanctum that the bards describe. It's working pretty well, wouldn't you say? But combat isn't just about strength and skill. You also need the right weapon. Compared to that guy's weapon, mine feels like I'm swinging a lump of iron. I can't tell you how many swords I've gone through since the training began. Don't worry, I've already arranged that. Of course I need him. I asked him to make a suitable divine weapon for me. It's a little embarrassing to say this, but in order to help me, he deliberately turned down all other business. Oh, Cartonis is part of this flame chase journey after all. Full of energy. Thinking about how he's been recently, maybe you're right. But, Finon, I've been somewhat concerned about you. Lately, you seem more and more fixated on that swordmaster in black. That's quite the sudden shift in topic. I've been holding this question in for a long time. You're getting stronger, but seeds of unrest are also growing in me. Don't worry. I'm not wielding my sword for revenge. She's been through Nikador's trial and understands. Those who can't walk out of the shadows of their past are ultimately weak. Times have changed. The responsibility I bear is both precious and fragile. I wield my sword for the future of Amphorius. I will not let hatred cloud my judgment again and neglect my duties.
Right. I must continue sharpening my skills. Eventually, I'll need to face them on the battlefield. Every time I say something, things get so serious. I don't want to be the person who keeps bringing the mood down. I'm out of energy for training today. How about we go to the library of Philia to lighten the mood? Sure, that's what I've been looking forward to. We deserve to enjoy ourselves after all the hard work. Today, I'm definitely going to... A girl's little secret. Don't pry. That's the charm of this place. You can find whatever you're into here. The three of us might not be into scholarly books, but we could still spend an entire day at the library of Philia. Опять эти скакания во времени. Но диалоги вроде неплохо написаны. Так, ладно. Немножко прошли. Что там надо-то? Фиг с ней с библиотекой дружбы, это потом. Пойдем потестим Гиоцину. Диалоги вроде неплохо написаны. Ладно. Продолжим в следующий раз. Так, Наташа, изобилие, кстати, недавно не была. Устанавливает HP всем союзникам. Может снять ослабление с одного союзника. Эх, Наташа, Наташа. А best. Итак, Наташа, изобилие, базовая атака, обратная сторона доброты, наносит небольшой физический урон выбранному противнику. Навык люби, лечи и выбирай. Восстанавливает HP выбранного союзника и периодически исцеляет его. Сверхспособность, дар возрождения, восстанавливает HP всех союзников. Талант, иннервация. Исцеление союзников с относительно низким HP повышает исходящее исцеление. Этот эффект также применяется к периодическому исцелению. Техника, изучение гипноза. Атакует противника и после начала боя наносит случайному противнику небольшой физический урон, а также имеет высокий шанс наложить на всех противников статус бессилия. Что за статус? Move carefully. That hurt. Fighting is meaningless. Time for a shot. Don't worry about me. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Quick! Justin, just a little something. Think nothing of it. Don't worry about me. That'll take more than minutes. Are made to be broken. Да, а в этих оставили. Видимо, не все переписали, только последние фразы. Ну, это хорошо. Это хорошо. Это прямо хорошо. Переписали не полностью. Сервалочка. Ой, тоже недавно была. Сервал. Эрудиция. Накладывает на противников статус шок. После атаки наносит всем противникам со статусом шок дополнительный урон. Какая-то красотуленька. Какая-то красотуленька. Эх, жалко, что тебя... И такая слабенькая. Can't stop the run. Итак, сервал. Эрудиция. Базовая атака. Вопящий раскат грома. Наносит небольшой электрический урон выбранному противнику. Навык. Вспышка молнии. Наносит электрический урон выбранному противнику и небольшой электрический урон соседним целям, а также имеет высокий шанс наложить на них статус шок. Сверхспособность. Встречайте механическую горячку. Наносит электрический урон всем противникам и увеличивает длительность статуса шок. Талант. Обжигающие аккорды. После использования атаки наносит всем противникам со статусом шок небольшой дополнительный урон. Техника. Спокойной ночи, Белобок.
Атакует противника и после начала боя наносит случайному противнику небольшой электрический урон, а также имеет высокий шанс наложить на всех противников статус шок. Погнали! Time for the main. Turn it up! Let's make it quick. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it! My turn! О! Pretty good crowd today. Keep up! This is our chance. Told you I could fight. Just a scratch. This song's for you. Turn it up! Yeah! You're annoying! Rules are made to be broken. Pretty good crowd today. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it! Так, Миша. Миша. Так, Миша. Разрушение. Использование очков навыков повышает урон сверхспособности. Сверхспособность может накладывать на противников статус заморозка. Итак, Миша. Миша. Разрушение. Базовая атака. Прошу прощения. Наносит небольшой ледяной урон выбранному противнику. Навык обслуживания номеров. Наносит ледяной урон выбранному противнику и небольшой урон соседним целям, а также увеличивает количество ударов следующей сверхспособности Миши. Сверхспособность «Опаздываю» наносит небольшой ледяной урон выбранному противнику. Изначально эта атака отскакивает от противника в 3 раза до максимальных 10 раз. Перед каждым попаданием есть небольшой шанс наложить на цель статус заморозка. Талант. Часовой спуск. Каждый раз, когда союзник использует очко навыков, количество ударов следующей сверхспособности Миши увеличивается, и его энергия также восстанавливается. Техника. Остановись, ты прекрасна. Создает особое пространство, которое останавливает всех находящихся в нем противников. Если бой с противником начинается в этом пространстве, количество ударов следующей сверхспособности Миши увеличивается. Очень сложно. The smell of sin. О, Ханя. Recount. Commencing support. By the will of the 10 lords. The 10 lords decree, hereby ordain. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Bringing up now. Hope I don't mess up. On it. Enemy targets detected. How much to... Sorry. Give it up. I shall be the judge. Commencing support. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Bringing up now. Still in denial? On it. Recount. By the will of the 10 lords, the 10 lords decree, hereby ordain. Enemy targets detected. Ready for another? Let's start today's bringing up now. How much... Sorry. Занятно. Так, Герта. Давно не было. Великая Герта. Так, Великая Герта. Эрудиция. Атаки союзников накладывают на цель метку, которая может складываться. Чем выше количество уровней имеющейся у цели метки, тем выше урон усиленного навыка. Можно отмечать расположение сундуков на карте. Может отмечать расположение сундуков на карте. Ух ты. Что-то я не помню такого.
Где тут сундуки? Моя карта нет. Надо еще конус найти. Is that it? I was expecting something bigger. Так, Великая Герта, эрудиция, базовая атака. Понимаешь? Наносит небольшой ледяной урон выбранному противнику. Навык открытие разума. О, у него двойной даже. Открытие разума. Первый. Открытие разума наносит урон выбранному противнику. Также наносит пораженный этим навыком цели соседним целям урон, который повторяется 2 раза. О. Второй. У меня появилась безумная идея. Наносит урон выбранному противнику. Также наносит пораженный этим навыком цели соседним целям урон, который повторяется 2 раза. После этого наносит урон всем противникам. Сверхспособность. Говорил ведь, что это магия. Перераспределяет количество уровней статуса интерпретации всех противников и передает более высокое количество уровней этого статуса противнику элитного ранга и выше, а также наносит ледяной урон всем противникам. После использования этого умения усиливает свой навык и выполняет действие немедленно. Талант. Отдай мне. Наносит усиленным навыком урон. Наносимый усиленным навыком урон повышается в зависимости от количества уровней имеющегося у цели статуса интерпретации. Техника. Взглянем на кое-что хорошее. Использование техники отмечает местоположение нескольких обычных сундуков, повышает силу атаки Великой Герты в начале следующего боя. Если использовать технику виртуальной вселенной или расходящейся вселенной для начала боя, то в начале каждой волны персонаж наносит огромный истинный урон всем противнику. Ох ты! А чё я? Ну ладно. You look tough. Expand your thinking. You chose the wrong enemy. Is it coming? Приби. Are you gonna let's play? Away we go! Time to twirl! Curiosity. Endless rhythm. Nothing but a boy. Time to twirl! Go, go, go! I don't have time for games. Open sesame. Glimpse the unknown. What are you looking at? Watch closely. Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! Time to twirl! Curiosity. Endless rhythm. Nothing but a boy. Time to twirl! It's coming! Are you gonna let's play? Away we go! Hopeless as ever. Expand your thinking. Watch it chroma. Time to twirl! Time to twirl! Let's settle this. Never seen perfection before? Open sesame. What are you looking at? Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! Go, go, go! It's coming! Are you gonna let's play? Away we go! Герта. Так, ну что, Гиоцина. Главный номер нашей программы. Так, а там все идет. Погнали. Так, Гиоцина. Память. Призывает духа памяти Ику, который исцеляет союзников, когда их HP понижается. Повышает максимальный HP всех союзников. Чем выше исходящее исцеление, тем выше наносимый Икой урон. Ой, ну здравствуй, Барбара 2.0. Даже не запаривались, просто одежку поменяли и все. Что он тут делает? Да, у него. Где я? Final reform!
hard to persuade. Итак, Гиоцина, память. Базовая атака. Легкий поцелуй нежного бриза. Наносит небольшой ветряной урон выбранному противнику. Навык. Любовь над радугой. Призывает духа памяти Ику и восстанавливает HP всех союзников. Сверхспособность. Мы, летящие к сумеркам. Призывает духа памяти Ику, восстанавливает HP всех союзников и переходит в состояние после дождя. Пока Гиоцина находится в этом состоянии, максимальный HP всех союзников повышается. Талант. Первые лучи солнца исцелят мир. Когда Гиоцина или Ика исцеляет союзников, наносимый Икой урон повышается. Техника. Идеальная погода, все чудесно. В начале следующего боя восстанавливает HP всех союзников, повышает их максимальное HP. Ладно. Let's try it this other way. We can do it all. Так, давай базовую атаку. И прямо. Enjoying yourself? As you wish. Existence is unity. Every petal and all will be swept away by the wind. I'm on it. Mini, mini. 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 Please cherish this time. Так, подождите, что-то вообще непонятно. Root here. Оп. Так, ладно, давай посмотрим навык у нее. Everyone's been waiting. I shall remember this one. Так, ну и вот тут заодно. May this faint light dispel the gloom, restore clear skies. Once more, I shall remember this one. Ребят, Trust me. We can do anything! Enjoying yourself? Guide the Rainbow Bridge. Have some sunshine. So this is the warmth of life. This is being in sync? Mimi! I'm still here. Mimi! Mimi! так, у нас Кастория. Embrace a new life. May death protect us! Еще и живые остались. Eternal. Enjoying yourself? You just don't learn. The future is great. You can do it! Root here. Guide with the Rainbow Bridge. So lead it with The future is great. Have some sunshine. May this faint light dispel the gloom, restore clear skies. Once more. Красиво. As you wish. Еще одна Guide with the Rainbow Bridge. партия. Embrace a new life. So lead it with May death protect us! Stay away. Trust me. We can do anything!
Some value, I suppose. Existence is unity. Every petal and all will be swept away by the wind. May this faint, dispel the gloom, restore the sky. I shall remember this moment. Trust me. We can do anything! Root here. I'm on it. Embrace a new life. May death protect us! Ну, прикольно, да. Но крутить не буду. Не мое. Буду ждать цифр. Буду ждать цифр. Так. Тут надо... Я ж хотел выходить из игры. Так. Что нам надо? Кстати, агент у нас качана. Да блин. Так, теперь нам надо... Так, секунду. Так, вроде все, да. Так. Тихо. Кстати. Тоже все. Да. Так, у Кастурии, что со следами? А, тут этих нет. Ой, какой же поганый вот этот инст, но его все равно надо фармить. Так, а тут все, в общем-то, есть. Хватит этих. Можно еще на этот фармить. Так, Кастория, фиг с ним. Кого мы еще качали, я не помню. Кастория, кто это еще был? Хотя нет, Кастория была последний. Так что пойдем просто сольем этот. Так, что у нас тут? Иллюзия конца заканчивается, да. Сольем просто энергию потихоньку. Time to say bye. Boom. Still waters of oblivion. Who's next? Destined for oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. Still waters of oblivion. Familiar. Relax. Time to say bye. Boom. Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Who's next? Stand still. Lance forward! Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Time to say bye. Boom. Destined for oblivion.
I weep for the departed. It too shall fall. Who's next? Relax. Time to say bye. Boom. Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Still waters of oblivion. Who's next? Destined for oblivion. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Time to say bye. Boom. Stand still. I weep for the departed. It too shall fall. Still waters of oblivion. Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Relax. Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Time to say bye. Boom. I weep for the departed. It too shall fall. Who's next? Stand still. Lance forward! Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Time to say bye. Boom. Still waters of oblivion. Destined for oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. Still waters of oblivion. Who's next? Time to say bye. Boom. Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Destined for oblivion. Familiar. Lance forward! Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Stand still.
Relax. Time to say bye. Boom. Блин, а тут Кастории, интересно, нету? Не завезли, походу, да? На Кастории никто не играет. Санда есть, ладно. Поставим Зеля. Say but still waters of oblivion. What? Who's next? Not bad. Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Destined for oblivion. Lance forward! Didn't hurt. Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Time to say bye. Boom. I weep for the departed. It too shall fall. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. О, третий левел. Блин, а 10-го-то все равно нет, да? Ну ладно, потом успеем еще.